schedule দেওয়া আছে যে 2টা থেকে 4টা, but we will go for 1 hour 15 minutes because the question is designed for 1 hour 15 minutes. ঠিক আছে? Okay. What else? Now let's talk about the midterm question pattern. Okay. So question pattern হচ্ছে তোমরা I would prefer if you write it down. আমি যদিও পোস্ট করব বাট একটু শর্টকাট পোস্ট করব, সো আমি এখন ডিটেইলসে বলবো. I would prefer if you write it down. Okay, যদি চাও আর কি তোমরা, আর না চাইলে তো নাই. Okay, let me turn my on. So screen share করছি. If you are not able to see it, let me know. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? Yes, ma'am. Okay, so আমি লিখে করি তাহলে it's easier to understand. Okay, so the mid is on 9th. And my Wacom is not working again. আচ্ছা, তোমাদের ক্লাসে কেন জানি সমস্যাটা হয়? Okay, so let's forget about it. লিখতে পারছি না, sorry. আচ্ছা, তোমরা লিখো 9th November from 2 p.m. is our midterm and আমাদের question patternটা হবে MCQ true false. MCQ true false থাকবে. MCQ টা হচ্ছে তোমার mixed অবস্থা থাকবে. MCQ or true false, no, I wouldn't say or, MCQ and true false. So তোমাদের কুইজে যেরকম ভাবে দিয়েছিলাম যে তোমার for the MCQ questions you will have 5 options, and then for the true false you would get 2 options, either true or false অথবা correct or incorrect. Okay, so এরকম mixed অবস্থায় থাকবে MCQ and true false টা, সেটা হবে তোমার part A, right? And you would get 5 questions, so 5টা question হবে, 5 questions. Ma'am. হ্যাঁ বলো। Ma'am, can you please repeat? একটু লেট হয়ে গেল যে আসতে, সরি. ওকে, লেট করবা না, লেট করলে যে তোমাদের অন্যদের ডিস্টার্ব হয়. ওকে, অনলাইনে তোমাদের লেট কেন হয় বুঝি না, বলো. ক্লাসে না হয় বুঝলাম, বাট what about অনলাইন? খেলা দেখতেছিল, মানে খেলা আজকে দেখতেছো? খেলা বাংলাদেশে খেলা দেখা বাদ দিয়ে দাও, এটা দেখে কষ্ট পেয়ে লাভ নাই. আমি অনেক আগে বাদ দিয়ে দিয়েছি. ওকে, ঠিক আছে, আবার নতুন করে বলছি, we are talking about midterm. So midterm is going to be on 9th November এবং we would start from 2 p.m. The exam is going to be 1 hour 15 minutes. এখন হচ্ছে question pattern, আমি শর্টকাট লিখছি, যদি বুঝতে না পারো let me know. So we would have অনলাইন? না অনলাইন না, তোমাদের অফলাইন হওয়ার ডিসিশন আছে এখন পর্যন্ত, যদি না হরতাল অবরোধ হয় আর কি. সো যদি হয় তাহলে কি হবে আমি জানি না, সেটা ডিপেন্ডস অন ইউনিভার্সিটি. ওকে, সো আপাতত ধরে নেই অফলাইন হবে. ওকে, so question pattern, there would be 2 parts. Part A would hold the MCQ part, so either MCQ থাকবে অথবা either or না, MCQ and true false, right? So MCQ question গুলা তোমাদের যেরকম কুইজে দিয়েছো 5টা অপশনস থাকবে, সেখান থেকে একটা চুজ করতে হবে. There will be only one correct answer, and in case of true false just 2টা অপশনস থাকবে, true or false, true and false, and then অথবা correct or incorrect. সেটার মধ্যে obviously একটা correct answer হবে. মিস মার্কস কত থাকবে, মানে ফুল মার্ক কত? আমি বলছি একটা একটা করে আসছি, আমার বলা শেষ হলে তারপর কোশ্চেন করো. ওকে, সো MCQ থাকবে 5টা, রাইট? And then each would carry 1 point, so total of 5 points. Okay, তারপরে কি, তারপর হচ্ছে we go to part B. Okay, so part A টা you would have to answer on the question, so question এর মধ্যে তোমরা answer করবা, and then for part B you are going to write on the answer script. Okay, so part B তে কি থাকছে? Differences. তোমরা কি আইডিয়া আছে ডিফারেন্সেস কিভাবে লিখতে হয় or something? আগে কখনো লিখেছো? সব করে 2 পাশে। So yeah, point দিয়ে সেপারেট।
So basically we're going to the question is going to be like this, দুইটা topic থাকবে, so this and this. So for example, let's say কি হতে পারে, DNA and RNA, right? So এই দুইটার মধ্যে তোমাদের ডিফারেন্স লিখতে হবে, but the thing is you'd have to write at least 4 differences. 4 এর কম লিখলে নাম্বার কম পাবা, okay? So 4 differences meaning কি, let's say DNA and then RNA. So এখানে let's একটা কি দিলাম, কি বলে ডিভাইড করলাম। সেটার মধ্যে কি অপশনস থাকবে, মানে পার্ট বি তে মানে কি, মানে নাকি একটাই ডিফারেন্স আসবে, একটাই অ্যানসার করতে হবে? আমি বলছি আমাকে শেষ করতে দাও। ওকে, সো DNA or and RNA এর মধ্যে let's say আমি ডিফারেন্স তোমাদের লিখতে দিলাম, সো তোমাদের আমি বলছি যে at least 4 differences should be written, এর কম লিখলে নাম্বার কম। সো এমন না যে এখানে একটা ডিফারেন্স লিখলা, এটার এগেইনস্টে এখানে একটা, তারপর এখানে একটা, তারপর এখানে একটা, that makes it what 1 2 3 4 এভাবে না, ঠিক আছে? So we are actually talking about 4 separate differences, okay? So এখানে একটা, সেটার এগেইনস্টে RNA এর জন্য একটা, DNA এখানে একটা, এখানে আরেকটা এগেইনস্টে RNA। So basically এভাবে করে 1 2 3 4, so total তুমি 8টা ইনফরমেশন লিখবা, ঠিক আছে? So that is how you write that differences, okay? So now the question is, হ্যাঁ বুঝি নাই, টেবিল করে করব? টেবিল যে করতে হবে তাই না, তা না, জাস্ট একটা মাঝে একটা দাগ দিলেই হবে। এভাবে করে লিখলে দেখতে ইজিয়ার হয়, ওকে? তোমার জন্য বুঝতে ইজিয়ার, আমার জন্য দেখতে ইজিয়ার। সো নট নেসেসারিলি তোমার এখানে একটা টেবিল বানাতে হবে খুব কেয়ারফুলি, বা এখানে এরকম দাগ দিতে হবে, সেটা দরকার নাই। জাস্ট এখানে একটা ধরো ডিভাইড করে দিলা, এন্ড দেন এখানে 1 1 2 2 3 3 4 4 এভাবে লিখলাম, ঠিক আছে? Okay, so let's মানে try DNA তে যেটা লিখবো একটা পয়েন্টে, ওইটার এগেইনস্টটা RNA, yes, ওটার সাথে কম্পারেবল হতে হবে। সো DNA একটা র‍্যান্ডম ইনফরমেশন লিখে দিলা, এন্ড দেন RNA একটা র‍্যান্ডম ইনফরমেশন লিখে দিলা, নট লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? সো কম্পারেবল হতে হবে, যেটা একটা যে ডিফারেন্স সেটা করতে হবে, ওকে? নেক্সট ইজ কয়টা থাকবে, রাইট? The next question is how many differences would there be? So there would be 3 questions in total, right? And you are going to answer 2. So 2 out of 3 questions. Okay, so তুমি দুইটা answer করবা, তিনটা options থাকবে, okay? And then each would carry 2 points, okay? So that gives us 4 points, okay? So 4 এখানে হলো, এখানে 5 হলো, okay? And then what is the next question type? We have short notes. Okay, short note এখানে কি আছো যারা শর্ট নোট কি জানো বলো তো, আগে দিয়েছো এক্সাম শর্ট নোটস এর উপর? So most probably microbiology যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের একটা আইডিয়া থাকতে পারে। So short notes is basically I will give you one topic. So let's say for example chloroplast, right? এটা একটা তোমার একটা টপিক, একটা organelle, right? So I would ask you to write a short note on chloroplast. So what is a short note? Basically তুমি একটা brief summary লিখবা on whatever you know about the chloroplast organelle, okay? So I would for this, so এখানে লিখি brief summary. So I would prefer if you add figures, okay? অনেক সময় দেখা যায় যে you do not remember enough information, so তখন তুমি যদি একটা figure add করো with proper labeling, again আমি বলছি figure মানে it's not necessarily যে স্লাইডে যেরকম আছে একদম এক্সাক্ট ওরকম হতে হবে। তোমরা যদি জাস্ট ওভারঅল একটা স্ট্রাকচার, সিম্পল একটা ফিগার যদি তোমাদের আইডিয়া থাকে সেটা দিবা, but always make sure you have correct labeling, okay? আচ্ছা, so that is very important. So short notes এর ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে, একটা brief summary about the topic, and also I'm recommending that you add figures, okay? আচ্ছা, what else? Short notes এ তাহলে কয়টা question হচ্ছে, again just like the differences you are going to answer 2 out of 3, okay? 2 out of 3, and what are the numbers? So 2 into 2.5, meaning which will carry 2.5, okay? So that gives us 5, okay? তারপরে চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে, which is analytical question, okay? If you can remember the quiz আমি একটা তোমাদের ফিগার দিয়ে সেটার উপর বেস করে একটা analytical question করেছিলাম, so kind of like that, but ওখানে ছিল one word answer, right? But in this case we're going to go for a little bit descriptive, meaning হচ্ছে let's say এক লাইন 2 লাইন এরকম, okay? So সেটা হয়তো বলা থাকবে কোশ্চেনে অথবা বলা নাও থাকতে পারে, basically to the point answer, but it's not going to be in one word, okay?
ওকে সো অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন এরকম হতে পারে যে একটা ফিগার দেওয়া আছে সেটার উপর বেস করে আবার ফিগার ছাড়াও একটা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ওকে and this would carry 5 points okay so 5 points and it's not going to be like this one question এটাকে তোমার কিছু সাব section থাকবে okay so there are going to be subsections okay so let's say আমি যদি এটাকে তিনটা ভাগ করি I'd go for let's say 2 plus 2 plus 1 এরকম so as you can see এগুলো খুব short question এমন না যে অনেক descriptive okay moving on to the next part which is short question answer so এখানে again not descriptive short মানে shortই হবে so I think I would add instructions like এক line অথবা দুই লাইন দুই সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যানসার করো so it's Ma'am, going to yes এটাকে জুম করা যাবে? জুম করব ওকে জি। এবার বেটার হয়নি এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বেটার, থ্যাংক ইউ। Okay, so short question answer কি যেটা বললাম যে ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া থাকবে either one or two sentences সেরকম সেটার উপর বেস করে তোমরা লিখবা and there will be 4 questions and you're going to answer 3 so 3 out of 4 you're going to answer 3 out of 4 questions each would carry 2 points ঠিক আছে so that gives us 6 okay so তাহলে কত হলো 6 and then 5 and then 5 and then 4 and then 5 কত হলো 25 হলো না so that's basically our question pattern বলো কোনো question আছে about the pattern or format ম্যাম শর্ট নোটসটা আবার একটু বলা যাবে? শর্ট নোটস হচ্ছে বেসিক্যালি তোমরা আমি একটা টপিক দিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল ক্লোরোপ্লাস্ট অথবা লেটস সে মাইটোকন্ড্রিয়া এরকম একটা টপিক দিয়ে দিব নট নেসেসারিলি শুধু ওই চ্যাপ্টার থেকেই আসবে যে কোনো চ্যাপ্টার থেকেই আসতে পারে জাস্ট আমি তোমাদের এক্সাম্পল দিচ্ছি সো সেইটার উপর বেস করে টপিকের উপর বেস করে তুমি যা জানো বেসিক্যালি একটা ব্রিফ সামারি দিবা ঠিক আছে এন্ড অলসো আই উড রিকমেন্ড ফিগার না করলে অ্যাড না করলে এমন না তুমি একদম জিরো পাবা তা না যদি তুমি সব ইনফরমেশন ইনক্লুড করো and figure না দাও that's fine with me right but I would recommend adding figures because অনেক সময় লিখতে গেলে অনেক ইনফরমেশন মাথায় থাকে না so figure দিয়ে তুমি যদি সেটা fill up করতে চাও that's actually a good shortcut বলবো না good alternative ঠিক আছে and also you have to make sure that the figure যদি exact নাও হয় make sure that the labelings are correct সবকিছু তুমি সুন্দরভাবে লেবেল করেছো লেবেল ঠিক থাকলে you get points for the figure okay যদি তোমার ফিগারের বেসিক স্ট্রাকচারটাও ঠিক না থাকে okay so that's basically it short note এ তোমরা একটা যা জানো একটা টপিক সম্পর্কে সেটা নিয়ে একটা সামারি লিখবা with the figure okay এতো anything else আর কোনো question about the ম্যাম শর্ট কোশ্চেন 6 মার্কের, তো এটা কি এক পেজ লিখবো? এটা এক পেজ লিখবা নাকি না কি কোশ্চেন করলা বুঝতে পারি না আবার। what was your question again তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল মানে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে শর্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে ইচ কোশ্চেন মানে 6 মার্ক করে মেবি। না তুমি দেখো আমি কি লিখেছি 3 out of 4 সো চারটা কোশ্চেন থাকবে টোটাল তোমার তিনটা অ্যানসার করতে হবে each question would carry 2 points that makes the total 6 একটা যে 6 মার্কের তা না ওকে সো তো তাহলে 2 মার্কসের জন্য কত বড় লিখতে হবে? আমি তোমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিব যে either one sentence অথবা 2 sentence ওকে ম্যাম ঠিক আছে ওকে সো এগুলা খুব বেশি বড় হবে না অ্যানালিটিক্যালটাও আমি বললাম সাবসেকশনে হবে সো লেটস সে 2 plus 2 plus 1 এভাবে সো obviously overall as you can see তোমার মিড টার্মে ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন থাকবে না সেরকম সব শর্ট কোশ্চেনস থাকবে ওকে and for that you'd get 1 hour 15 minutes to finish বুঝা গেল ইয়েস ম্যাম। আর কারো কোনো কোশ্চেন about the mid term No, ma'am. yes বলো ম্যাম হচ্ছে এমসিকিউ এন্ড ট্রু ফলসে তো 5 পয়েন্ট তো এখানে ম্যাম হচ্ছে একটাই কি 0.5 করে থাকবে টোটাল কি 10টা থাকবে না 5টা থাকবে প্রত্যেকটা এক করে সো টোটাল 5 ওকে ওকে ম্যাম 5টা থাকবে প্রত্যেকটা এক ক্যারি করবে সো টোটাল ইজ নাও 5 ঠিক আছে এনিথিং এলস সো আমি তোমাদের এটা Yes. yes I'm sorry What is the standard size for a short note?
Okay, so there's no correct answer for this. I would say আমি বলবো না যে তোমার এতগুলি সেন্টেন্স লেখো অথবা এতগুলি পেজেস লেখো, it completely depends on you. So I would say আচ্ছা তারপর যেহেতু তোমরা একটা সাজেশন চাচ্ছ, so I would say go for maybe 1 page. এখন কার হাতে লেখা কিরকম, that also is a factor, right? So 1 থেকে 1.5 pages should be enough. এর থেকে বেশি যাওয়ার দরকার নাই, okay? But don't go for মানে এভাবে চিন্তা করো না যে বেশি লেখা মানে বেশি নাম্বার। সো তুমি যদি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দেওয়ার পরে অনেক আজগুবি ইনফরমেশন দিতে থাকো, you won't get 3 points extra points. Okay, বুঝা গেল? Any question? Any other question? আর কোনো question আছে about the midterm? Okay, if not, then okay. Then we can so we talked about the virtual lab today, right? So I really wanted you all to experience the lab in person, but kichu korar nai ekhon. So we are going to ম্যাম yes, ম্যাম আমাদের কুইজের কি হবে? কুইজের কি হবে এখনো বলতে পারছি না, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আরো দেখবো কি হয় সামনে, তারপরে ডিসাইড হবে। সো এই কারণে আমি কুইজের কথা এখনো তোমাদের বলতে পারছি না আপাতত। কিন্তু ম্যাম ওভারঅল হ্যাঁ ওভারঅল ম্যাম ওভারঅল তো 4টাই হবে তাই না? সেটাও এখনো ডিসাইডেড না, সেটাও হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, বিকজ আমরা মিড টার্মের পর দেখা যাচ্ছে যে অফলাইন ক্লাসেস পাবো না। সো সেক্ষেত্রে কি আমরা 4টাই রাখবো নাকি 3টা থেকে 2টা নিব, সেটাও আমরা এখনো ডিসাইড করি নাই। সো আই উইল লেট ইউ নো অ্যাজ সুন অ্যাজ এভরিথিং ইজ ডিসাইডেড। আমি নিজেই জানি না, সো তোমাদের বলতে পারছি না, ঠিক আছে? ওকে Okay, so about the lab, so since we are not able to do it in person, so we are going to show you a video of how the experiment is done. Exactly same একটা video আমরা পেয়েছি on YouTube এ, যেটাতে আমরা যেভাবে করি exact সেভাবেই করছে। So I'm going to show you the video today, and ভিডিওটা দেখার পরে you would know how the procedure works, and after that I'm going to post all the materials, so যেটা হচ্ছে তোমার গত ক্লাসের পাওয়ারপয়েন্টটা, and also the video link that you're going to see right now, and also a lab report, how to write the lab report guideline. Okay, so সবকিছু আমি তোমাদের আজকে পোস্ট করে দিব, and in the guideline, in the lab report guideline, you would find a particular result. So for example আমি একটা দিয়ে দিব যে এরকম ধরনের রেজাল্ট পেলে what would be the conclusion. Okay, সো সেইটা আমি যে রিপোর্টটা গাইডলাইনটা পোস্ট করব, সেখানে যেই আমি রেজাল্টটা দিব সেটার উপর বেস করে ইউ আর গোইং টু রাইট ইউর ল্যাব রিপোর্ট। ওকে, সো এখন আমরা সেটাতে চলে যাই, এক্সপেরিমেন্টটা দেখি, দেখার পরে কারোর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে উই ক্যান অ্যান্সার দ্যাট অ্যাজ উই গো। ওকে, সো যেহেতু আমরা করতে পারছি না, প্রত্যেক গ্রুপ থেকে ইউজুয়ালি আমরা একজন করে নেই, রাইট? এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না, সো উই আর গোইং টু গো উইথ জাস্ট ওয়ান রেজাল্ট ফর দি হোল ক্লাস, এবং সেটার উপর বেস করে ইউ আর গোইং টু রাইট ইউর ল্যাব রিপোর্ট। ওকে, সো অবভিয়াসলি সবার রেজাল্ট সেম হবে, বাট ডু নট প্লেজারাইজ, বিকজ প্লেজারাইজ করলে নাম্বার কাটা যাবে, বেসিক্যালি 0 পাবা, এরকম গতবার হয়েছে। Okay, so now let's start the video. For some reason video or audio ta shona jay na, so I am going to be the commentator. তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে stop me and ask questions. Okay, এটা তো ভারী কেন? Okay, so let's try to refresh this. কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তোমরা কি করতে হবে বলো তো আরেকবার? গুগল ক্রোমের ট্যাব কোনটা? এখানে শেয়ার বাটন, মিট। ওকে, তারপর কি করতে হবে? শেয়ার বাটন, where is the share button? কোন শেয়ার বাটন? আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা স্টপ করব? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। একটা পার্টিকুলার ট্যাব শেয়ার করব, এটা তো? ওকে ওকে, হ্যাঁ গট ইট। দেখি কাজ হয় নাকি, তোমরা যদি শুনতে না পাও বলো আমাকে। ওকে,
দেখা যাচ্ছে কি? Yes, ma'am. Okay. So I don't know why this is so blurry. Most probably internet problem. Okay, good. That determines a person's Ma'am, blood mute type. করো। The test is essential if you need a blood Yes, ma'am, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ভিডিও? Yes, ma'am. তাহলে তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোনটা অফ করে দাও। transfusion or are planning to donate blood. Blood typing is a test that determines a person's blood type. The test is essential if you need a blood transfusion or are planning to donate blood. Not all blood types are compatible, so it's important to know your blood group. Receiving blood that's incompatible with your blood type could trigger a dangerous immune response. Your blood type is determined by what kind of antigens your red blood cells have on the surface. Antigens are substances that help your body differentiate between its own cells and foreign, potentially dangerous ones. If your body thinks a cell is foreign, it will set out to destroy it. Now let's perform blood grouping. Materials needed are blood, antisera, dropper. Okay, so that was the blood sample collected already in a test tube, and so these are the antibodies, right? So it হচ্ছে most probably antibody B, এটা most probably anti-A antibody, and this is anti-D antibody. Slides, and disposable sticks. So these are the slides, these are the toothpicks, and ওখানে ছিল dropper. I will prepare for slides for the 4 different blood groups. Music is very It's distracting. time to bring out the antisera now. We must make sure that it is at room temperature before we used it. This is the anti-N. It will agglutinate blood that have antigens. Okay, so four slides mean what? Four This slides is the mean anti-D. It will 4 slides মানে হচ্ছে চারটা, where he's working with 4 different blood groups, ঠিক আছে? So he's actually showing the antibodies. Lastly, this is the anti-B. It will agglutinate. Anyone has any question? Chat. ম্যাম ওই যে CC-টা on করে দিলে ভালো হবে। ক্যাপশন অপশনটা অন করে দিলে ভালো হতো। ঠিক আছে, করে দিচ্ছি। এই সব সময় সাধারণত কারেক্ট থাকে না, বাট ওকে। Blood that contains B antigens. Put 3 drops of blood in the slide. Use 1 slide for each patient. Patient 1. So this is basically blood from one patient, okay? এখানে হবে patient number 2, এখানে patient 3, এখানে patient 4. So each blood group is placed in 3 drops. Patient 2. Patient 3. Patient 4. Label the first column, anti-A, the second column as anti-B. Lastly, label the third column as anti-D. What's going to happen next? Let's see if we can remember. What's he going to do? অ্যান্টিজেন গুলো এখন মিশানো হবে তো। Antigen, antibody কোনটা? ও কোনটা মিশানো হবে? Antibody. Antibody, right? Okay. So the blood already has the antigens. We're going to add the antibodies now, okay? Then put 1 drop of anti-A, antisera on the first column. No, this subtitle isn't working. আমি এটা অফ করে দিলাম, তোমরা কিছুই বুঝবা না। এর থেকে আমি বললে বেটার হবে। Okay, so তারপর এখন কি হচ্ছে? Anti-B antibody add হচ্ছে in all the 4 blood groups.
নাও অ্যান্টি-ডি, অ্যান্টি-ডি এর আরেকটা নাম কি বলো? ডি অ্যান্টিজেনের আরেকটা নাম আছে। RH. RH antigen. Very good. Okay. So now mixing. So for each drop of blood, a fresh new toothpick or a stick is used. Why? বলো কেন? যাতে মিক্স না হয় অন্যটার সাথে। জোরে জোরে শুনিনি, আরেকবার জোরে বলো। কারণ এটা না মিক্স হয়, সো বেসিক্যালি মিক্স হয়ে গেলে সেটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে, সো ইয়া টু প্রিভেন্ট দ্যাট। সো একটা অ্যান্টিজেন একটা অ্যান্টিবডি যাতে একটার মধ্যে না চলে যায়। Okay, so this is the first slide, যেটা patient 1, right? So what do you see? এখানে in the first drop of blood, what do we see? দেখো তো There's clotting আছে? agglutination. Agglutination আছে, right? What about the other two? Normal. Okay, so let's see what he's doing. So he's basically mixing the slides. So you can mix the slide like this. So arrow mixing করার পরে basically we can see the final result. So you have to wait for a few minutes to observe the results. আগে যদি দেখে ফেলো, you may get false result. Okay, so microphone off করো। Mixing. Okay, এখন হচ্ছে I think we have the results now. So বলো এখন what do we see? We see clotting in the drop of blood where we added anti-A antibody. We do not see any clotting here. We do see some clotting here. এই যে এখান দিয়ে দেখো এখানে একটু particles দেখা যাচ্ছে, right? So basically the RBCs are clotted. Okay. So what does that mean? Result কি হতে পারে বলো তো? A positive. A positive. A positive. Okay, so let's break it down now. Why are we saying A positive? এখানে কি what antigen is present and what antigen is absent in this particular drop? বলো তো? Antigen A আছে। Antigen A is present. How can we determine that? Because after adding anti-A antibody টা antigen A এর সাথে react করেছে, so we see the agglutination, right? So that means antigen A is present in this blood type, right? What about the anti-B antibody? What antigen is present and what antigen is absent here? A is present, B is absent. A is present because it's the same blood group, right? And B is absent. How can we determine B is absent? Because after adding the anti-B antibody, we do not see any clotting. ঠিক আছে? And then similarly, anti-D antibody add করার পরে, we see some clotting, right? Which is basically a positive result, meaning antigen D অথবা antigen RH is present. So basically, তোমরা যারা বলেছো A positive, you are right. So he is actually going to write plus and minus. So plus means the antigen is present, so that's why he's writing plus here. Minus meaning antigen B is absent, and then plus again. এই যে দেখো এখন ভালো দেখা যাচ্ছে the clotting, right? So that means RH antigen is present, so we get a plus here too. So the blood type is A positive. ম্যাম এই অ্যান্টি-ডি যে ক্লটিংটা এটা কি অ্যান্টি এ এর অবস্থায় পৌঁছে যাবে নাকি এটা মানে খুব একটা হয় না অ্যান্টি এ এর মতো? বুঝতে পারি না, আরেকবার। মানে যে অ্যান্টি এ যে স্যাম্পলটা ওটা যেমন অনেক বেশি মানে জমাট বেঁধে গেছে আর কি। Oh, acha. No, this actually depends on what how pure the antibody is. তুমি যে অ্যান্টিবডিটা ইউজ করছো সেটা কি পিওর কিনা, also the blood group এর উপর, so অনেক factors involved. Okay, but yeah, আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলছো. So it depends on different factors like এই যেটা বললাম, so এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না, ঠিক আছে? ক্লটিং মানেই হচ্ছে, সো তুমি দেখো সবগুলিতে when you see clotting you would see these particles forming, right? যখন তুমি এখানে দেখো ক্লটিং হয় না, এখানে দেখো ক্লটিং হয় না, so the non clotted samples would be clear, okay? কোনো পার্টিকেল দেখা যাবে না,
ওকে, সেটা তোমার পার্টিকেল যদি অল্প পরিমাণেও হয় দ্যাট ইজ আ পজিটিভ, যদি বেশি পরিমাণ হয় দ্যাট ইজ স্টিল আ পজিটিভ। ওকে, নেগেটিভ মানে there will be no particles. Okay, so let's move on to patient number 2. What do we see? Minus, plus, plus, তাই না নাকি? So কি ব্লাড গ্রুপ হবে বলো? বি পজিটিভ। B. বি পজিটিভ। অন্যরা সবাই কি এগ্রি করছো? ইয়েস ম্যাম। Yes. You are right, it's B positive because A antigen is absent, B antigen is present, RH antigen or D antigen is present. So it's B positive. Okay. So now let's move on to third patient. এখানে কি হবে বলো তো? What's happening here? ম্যাম ও পজিটিভ। O positive. Is everyone okay with that? It's AB positive. ম্যাম এবি What? পজিটিভ। AB positive? AB? এবি Are you sure? AB or O? কোনটা? Decide করো. ম্যাম ও Which slide? This one right here. This one, the third one, the one that is holding. Oh, it's O positive. It's O positive. Okay, so যে সবার আগে O positive বলেছো, you are correct. So why? Because O তে কি হয়? Remember what happens in O? What type of what antigens are present and what antibodies are present? O তে কি হয়? No, RBCs have no antigens are present. antigens, right? So O doesn't have any antigen and both the antibodies, right? So that means তুমি যখন antibody গুলো add করছো to this blood group, you wouldn't see any clotting. Why? Because no antigens are present, right? So this is basically O. And why positive? Because we see clotting here, that means RH is present. Okay, so this is O positive. So this is minus, minus, and then plus. Okay, moving on to the fourth slide. So this is what? This is chapsha. এবি পজিটিভ। এবি পজিটিভ। AB positive, very good. আমরা সবগুলাতে তোমার plotting দেখতে পাচ্ছি, right? So this is basically AB positive. এখানে কি কোনো নেগেটিভ ব্লাড আমরা দেখলাম বলো তো? নো ম্যাম। No. So that means what? A negative blood is usually rare. So সবারই mostly তোমার RH antigen থাকে। সবার না, most people there. Okay, so this is AB positive. His video taking skills aren't that great, isn't that great, so খুবই ঝাপসা। Okay, so I think that's all. এভাবে করে বুঝছো, আমি তোমাদের ইসেতে ল্যাব রিপোর্ট গাইডলাইনে আমি তোমাদের এরকম একটা স্লাইডের ছবি দিব, not from here, আমি অন্য জায়গা থেকে দিব, এবং I would ask you to write your lab report based on that particular result. ঠিক আছে? এবং how to write the, কেউ কি কিছু বললা? How to write the lab report should be all the instructions should be written within the guideline. Okay, so lab নিয়ে কারো কোনো question আছে? Anyone? No questions? Okay, so if not, then we're done with the midterm part, we're done with the lab part. Now let's go back to our chapter 7 যেটা আমরা পড়ছিলাম, right? So chapter 7 was on what? বলো তো কিসের উপর পড়ছিলাম আমরা? Energy, miss. Energy, okay, and also metabolism, right? Yes. Okay, so we left off around here, Anna. The last slide we talked about, the last topic we talked about is activation energy. So now today we're going to talk about membrane transport mechanism, right? So if you can remember, membrane is made up of what? Phospholipid bilayer, right? Cell membrane is made up of phospholipid bilayer, that is the main component. But within the phospholipid bilayer, we do see different types of proteins, like protein that can work as channels, that can work as transport proteins,
So also cholesterol, also different types of lipids, also different types of carbohydrates, they are all embedded within the phospholipid bilayer, তাই না? এই যে আমরা যে ফ্লুইড মোজাইক মডেলটা পড়েছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম। So proteins can be different types, integral proteins and then peripheral proteins, right? Okay. So why is the membrane so important in case of transportation? Okay, so different types of nutrients and other raw materials are actually required for the production of energy, which is basically the ATP molecule, right? ATP molecule key, in case of biological system, ATP is basically an energy carrier molecule, right? Okay, so it's really important. There is a well-developed communication between the interior of the cell and also the outside of the cell. So outside of the cell কি থাকে? Extracellular medium, right? So extracellular medium or extracellular fluid, whatever you call it, সেই পার্টটার সাথে সেলের ভিতরে যাতে খুব একটা well developed communication থাকে, that is really important, because to synthesize these energy molecules we need raw materials or other components that are outside the cell. Okay, acha. So for the exchange of substances in and out of cells, special transport systems are required. So we have different types of transport system listed here, and this is made possible by the semi-permeable characteristic of phospholipid bilayer. So the phospholipid bilayer is selective, right? Selective in the sense that it can allow some solutes to cross the membrane, and it can restrict some solutes to from crossing the membrane, right? So Tara phospholipid bilayer can decide which solutes can go through them and which solutes cannot. Okay, so এটাকে বলা হয় selectively permeable or semi-permeable. Okay, so phospholipid bilayer we already know is the main component of cell membrane, and it regulates the entry and exit of specific molecules through different mechanisms. Okay, so let's look at the different types of transport systems. So first we have diffusion across lipid bilayer. So diffusion is like what? Could be simple একটা procedure where the solute would move from high concentration area থেকে solutes would move to low concentration area, right? So that is one type of transport system that can happen in membrane transport mechanism, right? যেখানে তোমার solute membrane cross করবে. Okay, so they would go from high concentration to low concentration area. And then we have passive transport and active transport. So these two type of transport system would require the presence of a transport protein. Okay, so তোমাদের যদি চ্যাপ্টার 3 থেকে মনে থাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেলটা, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে অনেকগুলো প্রোটিন থাকে, যেটা একটু আগে বললাম। So these proteins actually help as passages, right? যেটার মধ্যে দিয়ে solute একটা জায়গা থেকে একটা পাশের থেকে আরেকটা পাশে যেতে পারে, right? So these two transport system would require this kind of proteins, so they are known as transport proteins. Okay, and then we have endocytosis, exocytosis, where these two type of system would require the presence of vesicles. So if you can remember from chapter 3, vesicles are membrane bound organelles, যেটা তোমার বিভিন্ন solute কে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে কাজ করে, right? Okay, so now let's talk about passive transport first. So diffusion নিয়ে আর কিছু actually বলার নাই, it's basically the simplest mechanism, simplest transport system, যেখানে তোমার solute গুলা just high concentration থেকে low concentration এর দিকে travel করবে. Okay, now what about passive transport? The solutes, so let's look at the figure here. This right here is the transport protein, যেটা আমরা কথা বললাম. Passive and active, both transport system would require the presence of transport proteins. So the solutes would go through these transport proteins, unlike in diffusion. Diffusion এ দেখো কোনো transport protein এর দরকার পড়ে নাই, right? But in case of passive transport, we need transport protein, and through that transport protein, the solutes are going to move from one side to the other, right? So এখন the question is, তারা কোনখান থেকে কোথায় যাবে, right? So just like diffusion, they're going to go from high concentration area to low concentration area. So এখানে কি দেখানো হচ্ছে, let's say this is outside cell exterior, this is cell interior. So this is basically the cytoplasm, this is the extracellular fluid. So let's say that in the extracellular fluid we have a high concentration of this particular solute. So তখন solute গুলা কি করবে, তারা high থেকে low তে যাবে, but they would go through these transport proteins. Okay, answer. So flow of solutes through the interior of passive transport proteins down their concentration gradients. So
What does that mean? Down their concentration gradient. That means they're basically moving from high to low concentration, along or down their concentration gradient. Concentration gradient কেন বলছি? Basically একটা particular এরিয়াতে একটা জায়গায় যদি তোমার হাই কনসেন্ট্রেশন থাকে, হাই থাকে, আর একটা জায়গায় যদি লো কনসেন্ট্রেশন থাকে, তার মানে gradient has been formed, right? কিসের gradient? Concentration gradient. Okay. So since the solutes are moving from high to low, we are saying they are moving down their concentration gradient, or we can also say along their concentration gradient, right? So যেহেতু এখানে high থেকে low যাচ্ছে, which is normal, right? এটা হচ্ছে natural যে way সেটার against এ যাচ্ছে না, so that means this does not require any outside energy input, okay? So does not require energy, okay? And passive transport proteins also allow solutes to move both ways. So it's not like যে তারা একটা দিকেই move করতে পারবে, they can also go the other way. So it's not a one-way passage, okay? So that is all about passive transport. So now let's move on to active transport. So they're almost the same. They both require the presence of transport protein, but the difference is কোনখান থেকে কোথায় যাচ্ছে, right? So এখানে আমরা দেখলাম like diffusion, they're going from high to low, but in this case in active transport they're going from low concentration, right? So from low concentration to high concentration through the transport protein, right? So that means it's going against the natural law, right? So this would require energy, okay? So yes, it requires energy, okay? Movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration. So what can we say? We can say the solutes are moving against their concentration gradient. এখানে কি বললাম? Down their concentration gradient or along their concentration gradient. In this case, it would be against their concentration gradient. Okay. So we mentioned that ATP or energy is required, right? Energy টা কেন লাগছে? Energy is required to activate this transport protein. So সে normally কিন্তু low concentration area থেকে solute কে high concentration area তে নিয়ে যাবে না. So for this transport, the transport protein would require a molecule of energy, which is ATP. Okay, why? Because it needs to be activated. Okay, so now let's see what is happening in this figure. So let's say this is the outside of cell. Outside of cell we have low concentration of the particular solute. এটা হচ্ছে আমাদের transport protein, এটা phospholipid bilayer. This is the inside of the cell, meaning the cytoplasm. Okay, so now the solute needs to travel from the low concentration area to high concentration area, right? But for that, first the transport protein needs to be activated. So কি হলো? একটা ATP molecule আসলো, and if you can remember, if we break down an ATP molecule, an ADP and a phosphate is produced, right? এবং যেহেতু এই দুইটার বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, the phosphoanhydride or pyrophosphate বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, so তার মানে ওই বন্ডের মধ্যে যে কেমিক্যাল এনার্জিটা স্টোর ছিল সেটা রিলিজড হয়ে যাবে, and that energy is used by this transport protein. Okay, so কি হলো? The phosphate would now go and attach to the transport protein. এখানে যদিও ছবিতে দেওয়া নাই, but the phosphate here যেটা তোমার ATP থেকে আসলো, সে কি করছে? Transport protein এর সাথে attached হচ্ছে. So as soon as the phosphate attaches to the transport protein, কি হবে? The transport protein would change its shape. Okay, so সে shape টা change করার পরে it also changes its affinity or attraction towards the solute, right? So তখন the transport protein would be more attracted to the solute. So what happens next? The solute would travel to the transport protein. It would attach to the transport protein. Okay. So what happens next? Say attachment holo between the solute and the transport protein. So তখন কি হবে? তোমার solute-টাকে যে পাশে যেতে হবে সেই পাশের, let's say, দরজাটা খুলে যাবে, right? So it almost works like a door. So this door would be open. Okay, so যখনই এই door open হয়ে যাবে তখন solute-টা would be released to the other side. Okay, so as soon as the solute is released to the other side, the high concentration area, the phosphate will then be removed. Okay, so phosphate remove হয়ে যাবে, তারপর কি হবে? Phosphate remove হওয়ার সাথে সাথে the transport protein would go back to its original shape and state. বুঝা গেল sequence of events কোনটার পর কি হচ্ছে বলো তো? Am I online or am I disconnected? Miss আসছে। You are, ma'am. বুঝা গিয়েছে কি everyone? Yes. Okay, so now please let me know. So this is basically
the difference between active and passive. কোনটাতে energy লাগছে, active energy লাগছে. And if you can remember, the breakdown of ATP into ADP and phosphate is actually what? Exergonic reaction. Why? Because energy is released. Okay, so এখানে energy লাগছে, এখানে energy লাগছে না, এখানে high concentration থেকে low concentration এ যাচ্ছে, এখানে low থেকে high এ যাচ্ছে, ঠিক আছে? Okay, so now let's move on to bulk transport. So bulk transport involves exocytosis and endocytosis, which happens with the help of vesicles, right? So if you can remember vesicles, they are organelles that are membrane bound, right? So এই যে দেখো তাদের membrane is exactly like the cell membrane, made up of 2 layers of phospholipid, right? So what is the main purpose of vesicles? They carry solutes or molecules from one place to another, okay, within the cell. Acha. So bulk transport কেন বলছি এটাকে? Basically we in this case we saw the molecules or the solutes are moving one at a time, একটা করে movement হচ্ছে, right? But in this case we are actually seeing the molecule like a bulk of molecule is moving at once, okay? So bulk transport can be of 2 types, exocytosis and endocytosis. So নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে exo means something would be released outside of cell, and then endo means something would be taken inside the cells, right? So exocytosis কি হচ্ছে? Substances are taken out of the cell in a membrane bound vesicle. So let's say that we have the cell membrane here, right? This is the cell membrane, and we have a vesicle that is carrying the solute that needs to be released outside the cell. So for example, hormone, ঠিক আছে? So now what would happen? Since they both have phospholipid membrane, what would happen? The vesicles would fuse with the cell membrane. So এই যে তার যে মেমব্রেনটা, ভেসিকলের যে মেমব্রেনটা, সে তোমার সেল মেমব্রেনের সাথে ফিউজ করবে, রাইট? ফিউজ করার পরে কি হচ্ছে? এই যে a structure like this would be formed, এবং the inside would be exposed, so the solutes would be released outside the cell. Okay. And on the other hand, endocytosis is exactly the opposite. Substances taken into the cell in a membrane-bound vesicles. Okay, so this is the cell membrane that we already have. So let's say we want to take in these solutes, right? So solute gulo ashlo, and then the cell membrane would form a fold like this, right? Fold korar pore ki korlo, she solute guloke nijer moddhe niye nilo, and then it would pinch off, the vesicle would pinch off from the cell membrane. Ekhan theke she bhenge jabe, right? ভেঙে যাওয়ার পরে now it would form a complete vesicle which can now go to its final destination যেখানে solute গুলো এখন দরকার. Okay, so an example could be engulfing bacteria by WBCs to break them down. Okay, phagocytosis যেটা আর কি. Okay, so that is all about the membrane transport system. Now we are going to go into respiration. So how cells release stored energy. Okay. So respiration is also known as cellular respiration or even aerobic respiration. Cannibal aerobic respiration, we're going to go into that later. Okay. So what is cellular respiration? It's basically pathway. Why are we saying pathway? Because it's not just one reaction, it's a combination or a series of multiple reactions, right? That breaks down an organic molecule to form ATP. So this organic molecule is basically the food molecules that we ingest, okay? So in this process, organisms take food molecules, break them down, the food molecules, we break them down, and what happens next? The bond that are broken down stores chemical energy, right? So যেহেতু আমরা food molecule breakdown করছি, bond গুলা ভেঙে যাচ্ছে, so the chemical energy stored within that bond are released, right? Within those bonds are released, okay? So release the chemical energy stored in the chemical bonds of those molecules. Okay, what happens next? So the energy that is released from breaking down the bonds of the food molecules would go into would be stored into the bonds, chemical bonds of the ATP molecules, right? So the energy that is released from chemical bonds during cellular respiration is that now stored in molecules of ATP. So basically আমরা food molecular bond ভাঙার মাধ্যমে যে এনার্জিটা রিলিজ করলাম সেটা হচ্ছে তোমার একটা ATP ফরমেশনে হেল্প করবে. So basically ATP যে হাই এনার্জি বন্ড আছে between the ADP and the phosphate সেই বন্ডটার মধ্যে সেই এনার্জিটা গিয়ে stored হবে. Okay, so what's an example? Example could be how cells convert sugar into energy. So sugar meaning glucose, okay, in this case.
So what's the aim of respiration? Obviously to synthesize ATP that is required for multiple different cellular reactions, right? For day-to-day biological functions. So cells require fuel. Fuel is the food molecule, right? The food that we intake, okay. And an electron acceptor. So why an electron acceptor? We're going to talk about that later when we talk about the stages individually. Okay, so এই দুইটা জিনিস লাগছে which drives the chemical process of turning energy into a usable form. Okay, so what does that mean? এই যে আমরা যে ফুড যে আমরা ইনটেক করছি এটার মধ্যে যে এনার্জি স্টোরড অবস্থায় আছে this is not the usable form of energy in case of biological system, right? So সেটাকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে into a usable form which is basically ATP. এই কারণেই ফুড মলিকিউলকে ফার্স্টে ভাঙা হচ্ছে, ভাঙার পরে তোমার যে এনার্জিটা রিলিজ হচ্ছে সেটাকে আবার স্টোর করা হচ্ছে as ATP, and that ATP can be used for different types of reactions for metabolism. Okay, so that's why ATP is called the energy currency of all biochemical processes. Okay, so now the next question is what type of organisms undergo cellular respiration, right? So আমাদের মনে হতে পারে maybe since animals cannot carry out photosynthesis, so maybe animals would only carry out respiration. On the other hand, since plants can carry out photosynthesis, maybe they do not require the process of respiration, which is incorrect, right? Because planter ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, even though they can carry out photosynthesis, even though they can perform photosynthesis, that is not enough to provide the ATP supply to carry out all the other cellular reactions. সেজন্য all the organisms that we know of, for example, animals, plants, fungi, algae, even though there are some algae that can photosynthesize, and even protists, all kinds of organisms are able to carry out cellular respiration to synthesize ATP, okay? And that also includes prokaryotes, okay? So now the question is, we know that respiration is basically synthesis of ATP, এবং আমরা জানি ATP synthesis usually কই হয়? Powerhouse of the cell, mitochondria, right? So we know that eukaryotes have mitochondria, eukaryotic cells, but on the other hand, prokaryotic cells do not have mitochondria. So does that mean they do not carry out respiration? No, they can carry out respiration, but it happens in cytoplasm. Okay, so তাদের mitochondria নাই, but they can still carry out respiration, and that happens in cytoplasm instead of mitochondria. Okay, so now next question is what type of molecules are broken down? Okay, so for this chapter we are going to use glucose as a model food molecule or model organic molecule, but you need to keep in mind that all different types of foods, which includes fats, lipids, proteins, can be processed and broken down to produce ATP. So এই কারণে আমরা যে শুধু কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি for energy, that is not true. We also eat different other foods like different other biomolecules like fats, lipids, and proteins. Okay, so everything can be broken down in the process of cellular respiration. Okay, তোমরা কি আছো নাকি আমি একা বকবক করছি? আছি ম্যাম। That's good. Thank you. Okay, so moving on to the stages of cellular respiration. তোমরা কি মনে আছে যারা বায়ো ছিল যাদের Krebs cycle, the very infamous cycle যেটা কেউ পড়তে চায় না, remember? Okay, so Afra, Yes. are you here? Afra cannot join. Okay. আচ্ছা, just a minute, দাঁড়াও আমি একটু ইমেল করে নেই। Okay, so now let's talk about the stages, right? Stages of cellular respiration. So as you can see, cellular respiration is also called aerobic respiration. Aerobic মানে কি বলো তো? Why are we calling it aerobic, or aerobic মানে কি? What does aerobic mean? Where air is happens in the presence of air. একজন নাজিয়া, okay, বলো। ম্যাম বেসিক্যালি অক্সিজেন প্রেজেন্ট থাকে। Oxygen present, okay. Ansari?
Answer? Yes, almost the same, where air is present. Okay, so yes, aerobic means something that requires the presence of oxygen. Anaerobic, on the other hand, would not require the presence of oxygen, right? Okay. So cellular respiration is generally an aerobic process. Okay, that means it would require the presence of oxygen. এই যে আমরা যে অক্সিজেনটা ইনহেল করছি, that is basically going into respiration. So oxygen is a must for cellular respiration. Okay. There is also another type of respiration which does not require the presence of oxygen. So which is known as fermentation. Okay, fermentation আমরা পরে পড়ব। Fermentation এর অক্সিজেনের দরকার হয় না, but it can still synthesize ATP. Okay, so in this case we're talking about cellular respiration first, which is aerobic in general, meaning this particular process would require the presence of oxygen. Okay, so now let's look at these stages. There are 4 stages in total. 4 stages মানে কিন্তু এটা না যে মাত্র 4টা reaction. These are actually stages which would include multiple reactions broken down into parts. Okay, so first we have glycolysis. From the name we can assume that it's basically breakdown of glucose molecule, right? So glyco is glucose, lysis is breaking down, so glucose breakdown. Okay, and then we have pre-Krebs cycle, which comes just before the Krebs cycle. So এটা হচ্ছে short একটা step that happens before the Krebs cycle. Okay, and then we have the Krebs cycle, which is also known as citric acid or citric acid cycle, and also TCA cycle. So there are multiple names for the Krebs cycle, but we're going to use Krebs cycle. Okay, and then number 4 is the electron transport chain or oxidative phosphorylation. Again, both mean the same thing, so we're going to use electron transport chain. Okay, so এখনই তোমাদের প্রত্যেকটা stage নিয়ে বলবো না, we'll go one by one. Okay, so here we have a simple equation of cellular respiration. Why are we calling it simple? Like I mentioned, it's not just one reaction, it's basically a series of reactions. So এটাকে simplify করে আমরা এভাবে লিখতে পারি. So we start with all the reactants and then all the final products, which would include the byproducts. Okay, so এখানে কি কি আছে? This is C6H12O6. This is the glucose molecule and the oxygen that we inhale, right? So in the presence of oxygen, this glucose is break down in multiple steps, and then byproducts, carbon dioxide and water is produced, and also obviously the energy molecule, which is ATP. এখন, if you compare these two, this is basically the simple equation of photosynthesis. If you compare these two, you can see it's completely the opposite, right? And আমি অনেকবারই বলেছি, how can you determine that? If you look at the reactants of cellular respiration, the reactants of respiration are basically the products of photosynthesis. তাই না? দেখো C6H12O6 এখানে reactant, এখানে হচ্ছে product. এখানে অক্সিজেন হচ্ছে reactant, এখানে অক্সিজেন হচ্ছে product. Similarly, এইটার reactant গুলো আবার এটার product. Okay, so water, carbon dioxide, and then here we have carbon dioxide, water, and energy এটা এখানে production হচ্ছে আর এখানে light energy কে use করা হচ্ছে. Okay, so basically opposite. Okay, so now some more facts about cellular respiration or aerobic respiration. So we have already mentioned that cellular respiration generally is a process that is aerobic, meaning it requires the presence of oxygen, right? But when we talk about the steps individually, the first one, which is glycolysis itself is an anaerobic step. Meaning what? Meaning this particular step would not require the presence of oxygen. Okay, so glycolysis of cellular respiration do not require the presence of oxygen and is therefore an anaerobic step. This is the only stage that is completed in cytoplasm. Okay, so this is the only stage that is kind of different from all the others. Why? Because this does not require the presence of oxygen, so that means it's anaerobic in nature, and also it happens within the cytoplasm, whereas the other stages happens within the mitochondria. ঠিক আছে? So এখানে হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিসের সাথে অন্য স্টেপগুলোর ডিফারেন্স আছে। And also when we would study fermentation, we would see glycolysis is also the first step of fermentation. So glycolysis aerobic respiration এর first step, আবার anaerobic respiration, which is fermentation, সেটারও first step. ঠিক আছে? Okay, so even though glycolysis is part of aerobic respiration, যদিও সে anaerobic, সে কিন্তু part of aerobic respiration, এবং aerobic respiration কে অথবা cellular respiration কে generally একটা aerobic process হিসেবেই ধরা হয়. Okay, because all the other steps, the final steps, require presence of oxygen. Okay,
So rest of these stages are completed in mitochondria, which is basically the powerhouse of the cell. Why? Because powerhouse keno bola hoy take, because most of the ATP in during the respiration process is synthesized within the mitochondria. Okay. Energy carriers, ATP, we already know about that. And if you can remember about the electron carriers, so photosynthesis also had some electron carriers. Kichilo mone ache NADPH, right? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. But in this case, we have NADH, which is nicotinamide adenine dinucleotide, right? So this comes from NAD plus, right? And this FADH2 arekta electron carrier, which is known as flavine adenine dinucleotide. So FADH2 টা আসছে FAD থেকে. Okay, so NAD plus takes in electron and proton and form NADH. Again, FAD takes in electron and then protons and form FADH2. So these two are electron carriers. Okay, so this is basically the whole picture of aerobic respiration. So this particular organelle is what? Mitochondrion, right? So why are we saying mitochondrion? Basically, it's singular of mitochondria. Since we are talking about one mitochondrion, we are using the term mitochondrion instead of mitochondria. Okay. So এটা হচ্ছে mitochondrion, and this right here is the cytoplasm or cytosol, same thing. Okay. So aerobic respiration starts with the first stage, which is glycolysis, right? As you can see, glycolysis is happening out in the cytoplasm, right? So glycolysis se glucose breakdown hoche, and then something is formed known as pyruvate. Amra eta porer slide dekho. So the product is going to move to the mitochondria then, right? So mitochondria te ঢুকে যাবে product ta, which is pyruvate, right? And then it would carry out the pre-Krebs cycle, right? Pre-Krebs cycle er pore asche Krebs cycle er pore asche the electron transport chain othoba oxidative phosphorylation. Okay, so as you can see, ATP production kothay kothay hocche dekho. Glycolysis can produce 2 molecules of ATP. Krebs cycle produces 2 molecules of ATP, and the major of the ATP molecules are actually produced within the ETC or oxidative phosphorylation. So almost 32, okay, 32 molecules of ATP. And also we see the electron carriers forming from all these steps. So NADH form korche glycolysis theke, also from pre-Krebs cycle theke, also from Krebs cycle theke. So Krebs cycle synthesizes NADH and also FADH2. So all the electron carriers from all the other steps are actually carrying the electron to the electron transport chain. Okay, so সেখানে গিয়ে তারা কি করছে আমরা পরে দেখব যখন ETC তখন পড়ব. And what about the raw materials? The other raw material, একটা তো glucose, the other one is the oxygen, right? So oxygen is actually required finally in the ETC. Okay, সেটা কেন সেটা আমরা পরে দেখব. Okay, what about the byproducts? Byproducts are carbon dioxide. So multiple step production হয়, এখানেও হয়, এখানেও হয়, এখানে শুধু একটা জায়গায় দেখানো হয়েছে. And also water. Okay, so water is actually synthesized in the very last step, which is the ETC. So that's basically the whole picture of aerobic respiration. So now we are going to start with so this is the first stage of aerobic respiration. This is also the first stage of anaerobic respiration or fermentation. Achha. So this is a set of reactions that produce ATP by converting one glucose molecule to 2 pyruvates. Okay, and all these reactions are mediated by enzymes. Okay, so let's look at the figure here. এখানে আমাদের একটা cell আছে. So this right here is the cytoplasm. So if you can remember from the previous slide, glycolysis happens within the cytoplasm, right? So cytoplasm the glucose goes through glycolysis. Have to know about all the different steps. Just আমরা জানবো final product কি. So glucose is broken down into 2 pyruvate molecules. So 1 glucose equals to 2 pyruvate molecules, right? Okay. So glucose, I think you all know, is what? 6 carbon molecule, তাই না? C6H12O6. Okay. So এই যে এখানে দেখো 1 2 3 4 5 6. So 6 carbon molecule. So the glucose is broken down into 2 pyruvate, and the pyruvates are 3 carbon molecules, right? So ekhane dekho we have 1 2 3, 1 molecule of pyruvate, and then 1 2 3, another molecule of pyruvate. So basically the glucose is broken down in the middle, right? So মাঝে যদি split করে, then we get 2 pyruvate. Okay, both would contain 3 carbons. Okay,
What else is synthesized during glycolysis? 2 molecules of ATP net amount, because actually in case of glycolysis 4 molecules of ATP are synthesized, but দুইটা already কাজে লেগে যায় glycolysis. So remaining 2 is basically the net amount of ATP that is synthesized by glycolysis. Okay. What else? NADH is produced. So 2 molecules of NADH. Okay. So this is an anaerobic step. We already talked about that in the cellular respiration pathway. Therefore, it does not require oxygen. So as we can see here, কোনো oxygeনের কোনো involvement নাই. What about the location? Location is in the cytoplasm, both the prokaryotes and eukaryotes. So এমন না যে only prokaryotes এর ক্ষেত্রে cytoplasm এ হবে, eukaryotes এর ক্ষেত্রেও এই particular stage-টা cytoplasm এই হবে. What else? Product কি 2 pyruvate, right? And then net yield of 2 ATP and then 2 NADH, right? So what happens next? The pyruvate would now go to mitochondria and start the pre-Krebs cycle. আচ্ছা তোমরা কি বুঝতে পারছো নাকি আমি একা বকবক করছি বলো তো, কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? Yes, no? ম্যাম আফরা বলছিল জয়েন করতে পারছে না এখনো। ওকে অ্যাড করলাম তো, তারপরও পারছে না? না ম্যাম ও মেসেজ I tried to add her. Okay, so in the meantime কোনো কোশ্চেন আছে বুঝার? আবার ট্রাই করি। Afra, this is her email address, right? না এটা Afra না। Afra email address কার কাছে আছে? আফরা জামিন রায় ফুল নেম ম্যাম। বাট এটা দিয়ে মোস্ট প্রবাবলি ও অ্যাড হতে পারবে না কারণ এটা ওর জিমেইল। সো দ্যাটস ওয়াই। ও কি গতদিনও জিমেইল দিয়ে করেছিল কিনা এটা একটু জিজ্ঞেস করো, ওকে বলো যে ব্র্যাকের যে জিসুট ইমেল ওটা দিয়ে অ্যাড হতে। ওকে ওকে ম্যাম। ওকে, সো মোস্ট প্রবাবলি জিমেইল দিয়ে কাজ করছে না। বাট আদার দ্যান দ্যাট কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে সো ফার অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য স্টেজেস? বুঝা গিয়েছে কি? Yes, ma'am. Okay, so Rafael বুঝেছে, what about the others? Yes. Yes, ma'am. Okay, so ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝতে পেরেছো, বুঝতে না পারলে please let me know. Okay, so let's move on to pre-Krebs cycle. Pre-Krebs cycle is the second stage where the pyruvate is converted into something else, right? Another component. Okay, so before a pyruvate enters the Krebs cycle, which is the third stage, it combines with a coenzyme known as coenzyme A, right? So what happens here in the pre-Krebs cycle? Pyruvate ashlo glycolysis থেকে, এই যে glycolysis হলো cytoplasm-এ, glycolysis থেকে pyruvate ashlo, and then pyruvate would combine with a coenzyme, which if you can remember is a cofactor that assists enzymes. Okay, so pyruvate কি করবে? এই coenzyme এর সাথে attached হবে, combined হবে, and which is known as coenzyme A, right? And then they would form a molecule known as acetyl-CoA, right? So this reaction produces 1 molecule of acetyl-CoA from 1 pyruvate. Okay, so from glycolysis we get 2 pyruvates, right? 1 pyruvate would go through the pre-Krebs cycle and would combine with coenzyme A and would form 1 molecule of acetyl-CoA. একটা pyruvate, একটা acetyl-CoA formation করবে, right? And then from 1 glucose molecule, how many acetyl-CoA do we get? Follow. একটা glucose থেকে we get 2 acetyl-CoA because 1 glucose gives us 2 pyruvates, right? So for each pyruvate we get 1 acetyl-CoA, so in total we get 2 acetyl-CoA. একটু বুঝা গেল হিসাবটা? বুঝা গিয়েছে? Okay, so this is important. This calculation is important for the next steps. কারণ আমি আরো emphasize করছি এখানে. Okay, so acetyl-CoA is a molecule that is produced by almost all nutrients. So it doesn't matter if you're talking about carbohydrates, proteins, or lipids. প্রত্যেকটা food molecule can be broken down into acetyl-CoA. Okay, broken down and then combined into acetyl-CoA before entering the Krebs cycle. So what is the location of this particular step? It happens in mitochondria, right? Or if you want to specify it some more, we can say mitochondrial matrix. Do you all remember what is the matrix of mitochondria? Matrix কোনটা? মনে আছে? The similar stuff like cytoplasm of mitochondria. Exactly. It's basically mitochondrial matrix is the cytoplasm of mitochondria. ঠিক আছে? So inner membrane
যে ভিতরের যে কম্পার্টমেন্টটা, that is basically the mitochondrial matrix. Okay, so pre-Krebs cycle happens over there. Okay, in case of eukaryotes, so but in case of prokaryotes, since they do not have mitochondria, this particular step would again happen in cytoplasm. Okay, so what are the products? Acetyl-CoA is formed from pyruvate, and also byproduct carbon dioxide is released, and also NADH is produced. Okay, which is the electron carrier. Okay, so now let's move on to Krebs cycle. This is going to be our last stage for today. So Krebs cycle পড়ার পরে শেষ করে দিব. So Krebs cycle, obviously it's named after the scientist who discovered this or invented or identified this. So he was known as Hans Krebs, a German biologist, a biochemist, and also a physician. Okay, so this particular cycle, the third stage of aerobic respiration, requires oxygen. So this is aerobic, right? And acetyl-CoA, which is formed from pyruvate during the pre-Krebs cycle, would leave the pre-Krebs cycle and would enter the Krebs cycle, right? কি করবে তারপর সে? This acetyl-CoA would combine with a 4-carbon molecule that is known as oxaloacetate, or OAA in short. Okay, so acetyl-CoA যেটা pre-Krebs cycle এ ফর্ম হলো, সে আসলো, এসে তোমার একটা 4-carbon molecule which is oxaloacetate তার সাথে bind করলো, right? Bind করার পর কি হলো? They would form a molecule that is known as citric acid. Okay, so citric acid, this is basically considered as the starting molecule of Krebs cycle, and that's why the Krebs cycle is also called citric acid cycle. ঠিক আছে, so acetyl-CoA combine করছে 4-carbon molecule oxaloacetate এর সাথে এবং form করছে citric acid, which is the starting material or starting molecule of Krebs cycle. Okay, so citric acid is now broken down in several steps, which provides ATP, which provides all the electron carriers. ঠিক আছে, so from the name we can assume that this is basically a cycle, right? Cycle মানে কি? Cyclical series of multiple reactions, and in this case the reactions are oxidation reactions, ঠিক আছে, that give off carbon dioxide and produce 1 ATP per cycle, meaning Krebs cycle একবার যখন ঘুরবে তখন সে একটা ATP produce করবে or একটা ATP synthesize করবে. Okay, so it would be easier if you look at the figure, যদিও খুবই intimidating, but it's not that scary. আমি তোমাদের বুঝাই দিলে it should be fine. Okay, so কি হচ্ছে দেখো, let's start with we are going to go overtime today. একটু আমাদের overtime হবে, but since it's online I think you're okay. আমি শেষ করে দিব 5টার আগে, but এটা শেষ না করলে পরে বুঝতে পারবা না. So let's finish this. So first molecule from glucose is pyruvate, right? Glucose breakdown হচ্ছে through glycolysis and forms pyruvate or pyruvic acid, same thing. So either one of them is correct. So pyruvate is, as you can see, or we have already mentioned, is a 3-carbon molecule. I know 3 carbon molecule. Okay, so this pyruvate is now converted into acetyl-CoA during pre-Krebs cycle, and as you can see in the process, 1 carbon dioxide molecule is released. So carbon dioxide molecule release মানে কি? Basically 1 carbon atom from the original molecule is কি বলবো, lost. ঠিক আছে, so এখানে pyruvate ছিল 3 carbon, 1 carbon is released as carbon dioxide, so the acetyl-CoA is now 2 carbon molecule, right? কারণ একটা কার্বন মলিকিউল পাইরুভেট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড হিসেবে রিলিজড হয়ে গেল. ওকে, so now we have the acetyl-CoA. What would happen to the acetyl-CoA? It would now enter the Krebs cycle. This right here is the Krebs cycle. So acetyl-CoA টা কি করছে? সে বাইন্ড করছে একটা 4-carbon molecule which is known as oxaloacetate or OAA in short, right? So এখানে 4টা কার্বন বলছে, so 1 2 3 4 carbon, right? And acetyl-CoA is 1 2 carbon. So এই দুইটা combine করে they're forming citric acid, which is what? 1 2 3 4 5 6 carbon. 4 আর 2 মিলে 6 carbon citric acid production করলো, right? So now the citric acid would be broken down in multiple steps and would reform or synthesize the OAA or the oxaloacetate, so that the oxaloacetate can carry on the Krebs cycle, the next round of Krebs cycle. Okay, so citric acid টা কি হচ্ছে? এখানে দেখো another carbon dioxide is released. That means what? Another carbon atom from this citric acid is lost. So that means 6 carbon থেকে হয়ে গেল 1 2 3 4 5 carbon, right? So whenever you see carbon dioxide released within these reactions, that means একটা carbon atom lose করছে, ঠিক আছে?
So this particular 5 carbon molecule is going to lose another carbon dioxide. That means 5 carbon থেকে 1 2 3 4 carbon holo, right? And then 4 carbon, this particular molecule would again go through multiple steps and then reform the oxaloacetate, which is also 4 carbon. So এখানে আমরা আর কোনো carbon dioxide release দেখছি না. Okay, and in the process multiple molecules of NADH is produced from NAD plus, and also 1 molecule of ATP is produced, right? So এখন, so this is, we're talking about 1 pyruvate molecule, right? So একটা pyruvate molecule এর জন্য we are getting how many? 1 ATP. So এখন তোমরা আমাকে বলো একটা গ্লুকোজ মলিকিউলের জন্য Krebs সাইকেলে আমরা কয়টা ATP পাবো? Anyone? 2. 2. Why? Can you explain? Because we'll have 2 molecules of pyruvic acid. Very good. So 1 glucose basically forms 2 pyruvates, right? So 2 pyruvate would form 2 acetyl CoA. So প্রত্যেকটা acetyl CoA এর জন্য একটা ATP formation হচ্ছে. So ultimately we get 2 ATP for 1 glucose molecule. Okay, so এটা এখানে বলা হচ্ছে, দেখো, turns twice, the Krebs cycle turns twice per glucose molecule. So produces 1 ATP per turn. That means 2 into 1 ATP, 2 ATP molecules from 1 glucose molecule. এই হিসাবটা কি বুঝা গিয়েছে everyone? আজকে সবাই ঘুম অথবা খেলা দেখছে, বলো, is the calculation understandable? Okay, okay, so location, let's talk about location. কোথায় হচ্ছে? Again, in case of eukaryotes, mitochondrial matrix. So matrix কোনটা? এই যে inner membrane, this is the inner membrane. Inner membrane যে কম্পার্টমেন্টটাকে এনক্লোজ করে আছে সেটা হচ্ছে তোমার matrix. So এখানে mitochondrial matrix এর Krebs cycle হচ্ছে in case of eukaryotes, and in case of prokaryotes Krebs cycle also happens within the cytoplasm. So what are the products? We get 2 ATP from 1 glucose molecule, which is the usable energy, and then NADH and then FADH2 both goes to ETC, or electron transport chain, carrying their electron to and donating them to electron transport chain, and then carbon dioxide as the byproduct. Bujha gelo everyone? So that is the end of our lecture today. Amra next din, which is I think after mid, right? So totodine tomader kichui mone thakbe na, but we are going to start from electron transport chain from our next class. ঠিক আছে? Any questions so far about anything? ম্যাম আমাদের মিডিয়ার সিলেবাস কোন পর্যন্ত জানো? মিডের সিলেবাস 1 থেকে 6 এর আগের চ্যাপ্টার পর্যন্ত। ঠিক আছে? ম্যাম, হ্যাঁ বলো। কোনো কি লেকচার আছে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বা কোনো টপিক, নাকি সবগুলো ইম্পর্টেন্ট? সবই বেশি ইম্পর্টেন্ট, সবই কোনো ইম্পর্টেন্ট না, এটাই হচ্ছে আমার সাজেশন। ঠিক আছে? সবই ইম্পর্টেন্ট, আবার কোনোটা ইম্পর্টেন্ট না। সো আমি সাজেশন ইউজুয়ালি দেই না, সো দ্যাটস মাই অ্যানসার টু ইওর কোশ্চেন। ওকে, সব করতে হবে এক্সেপ্ট ফর ওই যে পিউরিন পাইরিমিডিনের স্ট্রাকচারগুলা, যেগুলা তোমাদের যে ব্রাঞ্চিং টেনচিং ওগুলি পড়তে হবে না, বাবা জানতে হবে যে কোনটার ডাবল সাইকেল, কোনটার একটা সাইকেল, সিঙ্গেল সাইকেল। সো এরকম তোমাদের আমি ওই রকম ধরনের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার রাখতে দিব না, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দোজ। ম্যাম, ওই ফেস প্রোফেস মেটাফেস এইগুলোর কি স্ট্রাকচার রাখতে হবে? স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, তুমি জানবা কি হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেজে, এন্ড ইউ ক্যান জাস্ট ড্র উইথ, মানে তোমার ওন, যেটা তুমি নিজে যা আঁকতে চাও সেভাবে আঁকলেই হবে, বাট ইউ নিড টু নো দ্য মেইন ইভেন্টস। ঠিক আছে? সো মেইন ইভেন্টস যদি জানো, এটা তো নিজে আঁকতেই পারবা, রাইট? তোমার তো এমন না যে আঁকা প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স, তোমরা আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন চিন্তা করো, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিই, তারপর উই ক্যান গো ব্যাক টু কোশ্চেনস। নাইমুর রহমান, Yes ma'am. হুমায়রা সিদ্দিকা, Yes, হুমায়রা ma'am. সিদ্দিকা প্রেজেন্ট। ওকে, মোর্শেদ জামান Present, miss. আফিফ জাবির Present, ma'am. নাজমুস সাকিব, Present, ma'am. পূর্বা তাহিয়া, Present, ma'am. আহনাফ আবরার, I think you're present, right? Yes. আহনাফ কই, তুমি কি খেলা দেখছো? মাইশা আসান,
Present, ma'am. Abu Said, Present, miss. Khalid Abrar. Present, ma'am. Okay. Niyamatullah Bhuiya. Niyamatullah Bhuiya, absent. Tanzila Fariha. Tanzila is present. Okay. Muqtadir Haq. Present, miss. Present. Present, miss. Mahmuda Tabassum. Present, ma'am. Nuzhat Tasneem. Present, ma'am. Rizvina Islam. Present, ma'am. Amina Yasmin. Present, ma'am. Oishi Poddar. Oishi, are you there? Absent. Tasneem Sami. Present, ma'am. Purnima Rai. Present, ma'am. Afayed Anwar. Present, ma'am. Sushma Dash. Present, ma'am. Ahmed Fahim. Ahmed Yes, Fahim. ma'am. Present. Yes, Okay. ma'am. Mehdi Hassan Khan. Mehdi Hassan Khan. Absent. Ashraful Islam. Ma'am, Mehdi Hassan Khan is present. Yes, Present? ma'am. Okay, present. Okay. Ashraful is present, right? Yes, ma'am. Okay. Shihab Shokar. Present, ma'am. প্রেজেন্ট কে কাকে ভেঙালো কি হলো ব্যাপারটা রিদওয়ানুল হক Present, ma'am. শাকির ইসলাম Yes, ma'am. মরিয়ম সুলতানা Present, ma'am. সাদিয়া নাইমা Present, ma'am. নওশিন মির্জা Present, ma'am. এলা মন্ডল Present, ma'am. তুমি কি গতদিন প্রেজেন্ট ছিলা জি ম্যাম আমার নেটের সমস্যার কারণে বারবার আপ ডাউন হচ্ছিল মানে বের হচ্ছিলাম ঢুকতেছিলাম এমন হচ্ছিল ওকে আব্দুল আনসারি Present, ma'am. প্রেজেন্ট ওকে রাদিয়াতু মার্দিয়া Present, ma'am. প্রেজেন্ট সিনথিয়া মঈন অ্যাবসেন্ট সৈয়দ ফাতিন বিন আব্দুল্লাহ অ্যাবসেন্ট আফরাজা বিন ওকে ঢুকতে পারেন ও কি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেরেছিল এনিওয়ান জানো কেউ হয়তো পারিনি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে নাজিয়া ইবনাত Present, ma'am. and then Yusra Islam Present, ma'am. okay so attendance is done কথা বলা ছিল বুঝি নাই আমি অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ক্লাসে ইন্টারনেটের জন্য অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস করেছিলাম your voice is still unclear তুমি একটু আমাকে চ্যাটে লিখে বলো I cannot understand you okay and attendance is done যদি তোমাদের কোনো question থাকে you can stay and ask otherwise you can leave so any questions so far so if everything goes all right we are going to see each other on midterm so good luck for that অন্যদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে okay I'm waiting for Isra to send me the message okay so তুমি কি অ্যাটেন্ডেন্স মিস করেছো কিনা দেখি দাঁড়াও yes তুমি মিস করেছো so you are present you're saying Isra yes okay good ঠিক আছে anything else if not then we can end the meeting তোমাদের যদি কোনো questions arise করে পড়তে গিয়ে for midterm or
Oh, আচ্ছা আজকে কিন্তু তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ডেডলাইন, রাইট? সো 11:59 তোমাদের ডেডলাইন টাইম আজকে রাতে 11:59 p.m. So other than the midterm, if you have any questions about the lab report, let's say আমি সবকিছু আজকের মধ্যে আপলোড করে দিব. So let me know if you have any questions. You can always email me or you can write on Google Classroom. ঠিক আছে? So we'll see each other hopefully on midterm. So good luck for that. Okay, bye bye everyone.